Zimbabwe takaitora nehundo vakomana, nehundo vasikana ihondo. Zimbabwe takaitora nehundo vakomana. And today I'm joined by a son of a legend, Mukanya, Abel Mafuleni. Abel, welcome to the show. Thank you for having me. It's an honor. Thank you so much. We are excited kuti mauya. Was tanchitochka kuti vanopisa vanouya. So Abel, vanhu vanoda kuziva mupfupiso kuti who is Abel Mafuleni? All right. Hello viewers. My name is Abel Mafuleni. I'm 23 years old. I was born in Zivarasekwa 2 in DZ. I'm a son of Jacob and Martha Tom. I'm a musician. I do music. I grew up in a musical family, and it has always been part of me as a musician. Yeah. Okay. Interesting. So tell us, Kuti, how did you discover this music talent that you have? All right. So, as I said, like growing up, I grew up in a musical family, and so as I grow up, watching my father do music and stuff. So one day, ndakaona pane mbira, and then I was like, I think ndofana kumbotry chinhu. Then ndatoibata. I think I was 7 years old by that time, and then ndarovwa touya vati amira nenyatsokuratidza, and then he showed me how to play mbira, and then that's when that was the first instrument I learned, and then I started playing, and I was so quick pakubata mbira dzacho, and ndopandakabva ndatanga kutoridza kutona zvikutofamba, and zvikaona nhasi. Yeah, interesting. So tinoona ma-legends mazhinji or people who do music havadi kuti vana vavo vaite izvozvo. So when your father discovered kuti mukomana ari kuita musikanzwa wembobira mbira achidai, what was his first reaction? His reaction dzakafara, because unongozivawo kana mudhara ari musician anenge achitoda kuti mwana wake, of course wovamuwo maparents avo havazi mamusicians, saka kwavariwo it becomes hard kuti mudhara believe kuti mwana wangu akuita music handei marombe what. But kwandiri nini, because mudhara is a musician, he was so happy kuti hamfanira kutofollowa mafootsteps avo akapindana nawo, saka dzakabva dzatofara kuti aiwo yandinyatsokuratidza. Wow. And then chirunyanya kundifadza ndechekuti it's not something chavakauya, it's not something that he came to introduce to you. Exactly. He discovered the interest. Yes. Ndobva vazo uplifter. Wow, exactly. Okay. So kusvika pauri nhasi, how many instruments do you play? Svika pandiri nhasi, I play I think 6 instruments. I play mbira, marimba, I play saxophone, trumpet, I play bass guitar, and acoustic. I think 7. Keyboard, exactly. So batanidza twese. Exactly. Wow. So among those all instruments that you play, which one do you say this is my best instrument? I see. Ipapo manje marimba and mbira ndo my main instrument angu, because growing up was mudhara vairidza mbira, so ndo wandakatotanga nawo, and zvakabva zvangonyatsokustika mandiri kuti aiwo ndo chaiwo nemarimba, but kunyanya mbira stereke. ndo chaizvo. You know, I started giving value to musicians, especially vanoridza, session musicians. By the time ndakaenda kuna Abel Mafuleni nchida kudzidza drum, ndakaona hora, ndakazongodisappear, and iye anaombobvunza kuti kuenda, ndopa ndakatanga kuti vana vanofanira kupiwa sando dzavo. Zvinhu izvi hazvisi nyore kuona munhu akukwanisa kuzviita, kana kuti achiuya kwauri iwe artist achishanda newe haikuona kunge zvakachipa. Vanofanira kuappreciate these people mucommunity nemumusic industry yedu. So tell us, have you had my international tours
uchiita mashows namudhara kana kuti nemamwe maartists. All right, so yeah, I've had my international tours. I started touring when I was 17. Okay. My first tour was in China. Takaenda kuChina neDreamstar. I was part of Dreamstar because takaita number 2 kuDreamstar. So which year was that? It was 2017. Okay. 2017 taka participate in Dreamstar, and then we became number 2 tichiridza marimba tantiri 4. Yeah, so tairidza marimba. Then that was my first tour kuenda China. Then after that ndaenda kuUSA kunotoa futi ndichita music, ndichidzidza maclasses embira, marimba, dancing, singing, traditional singing zvese. And then after that ndadzoka kumba, ndadzokera futi kuUSA ndakadzokera kanenge ka 3 ndichidzidzisa nchitisa malessons. And then ndazoenda ku Costa Rica. I was touring, we were performing ikoko tichiperforma na Hope Masike, ndo ndafamba naye tichiende ikoko. Then after Costa Rica tofutenda kuGhana futi. Ghana taitoa futi tichiperforma ngani maperformances tansingadzidzise ipapo. And then after that ndazoenda kuSpain. kuSpain ndoko ndadzoka manje takaenda futi taitoa tichiperform again. Pane yatikaenda yainzi Wellbeing Summit, ngengori event yaitwa ikoko, ndo yataita tinawo. Yeah. Okay. Saka yeah. So yeah, zviri kufamba. Yeah, zvakumboitirira. So iwewe pachako tisinganyanya kutarisa kushanda kwaunoita nemamwe maartists, ndisati ndabvunza hangu kuti wakamboshandana naye, do you have a specific genre yemusic yaunoti iyi ndo music yangu kana ndo music yedu, kana kuti you are versatile? Because ndombokuona DJ Hoover mune mchiita. So I want to understand kuti Abel type of music inodefine Abel Mafuleni ndeipije. All right, so ininika kwangu chaiko ku traditional music, but I'm also versatile kwese futhi as well, because ndotry twese twauya, because music iri mandiri. Saka chese changouya kana pakauya hip hop izvezvi, so wakatoti Abel isambira pa hip hop tokurovera zvekuti ndoshamisika kuti mbira dzinopinda. Wakanditi isa gospel wapo pinza mbira torova futi zvekuti inopinda. So kwese I wouldn't say ku traditional, ndiri kwese I'm versatile kwese kuchingobata. Yes, exactly. Awesome. Exactly. So which artists, Zimbabwean artists, have you worked with? Zimbabwean artist. So far I've worked with Hope Masike, I've worked with Josh Mack, I've worked with Gwevedzi, ndive kuvuti kwedu boys rangu. I've worked with them, and I've also worked with what's the name? Master Jakufa Buddha Vati one day. Okay. But exactly, I've worked with a lot. I've worked with Tuku. Yeah, when I was in high school, where we did some shows in the Tuku food. So yeah. Okay. Yeah. So amongst all those artists, ndiani wokuti munoti hai ropa redu rakapindirana? Hakusi kuti masango zvagara zvinotoitika, pane waunozongonzwa kuti hai ropa redu apa rapindirana. I think pavese apa pakapa Hope Masike ndo atakanyanya kuconnecta, because she also plays mbira. Indoridza mbira, iyani anoridza nyunga, indoridza nhare. So takadziridza dzese dzichienonosangana kudai combination yacho inobuda. So I've worked with her for a long time now. Okay. So ndo akanyasopindirana inge tajairana, because she's like mom's yangu kwandiri. She's like my mom. She gives me advice pazvinhu zvine zvida kunzi aiwa apo side so apana shida. So yeah, so I see her as my big sis, my mom. She's my exactly. Yeah. Great. So my other question is we want to talk about pride. We see with many artists pride affect. So I'm just looking at the issue where you teach music, but you also go kubend kwemunhu kunoridza uri pasi pake. Exactly. Hey, how do you do that? I don't know, but kwandiri when it comes kwandiri ini kana nchitawo zvangu inini
ndini to push all my works, but when someone invites me kuti anda kuti ndiridze newe, hapana pandozombomvairira kuti aiwa kana unozoti nini ndakatomboda so kana ndobva ndatongozviso under iye, because iband rake I have to respect that person, I have to do whatever zvaari kuda iye, and I have to be humble, because it's not my thing, ndezvake iye angondinvitawo. So pandotangobvuma kuti handei, which means ndakutoshanda under iye, exactly, chese chaangotaura I have to admit. Exactly. So I heard you mentioning the legend Oliver Mutukudzi. Ndisandasvika pana Sister Hope apa. What were the best moments that you shared na legend redu Baba Mutukudzi? All right, so inini natuku I only performed twice naye, takaperforma during pakaitwa nyaradzo yemwana wake Sam Mutukudzi. So vakainvita Prince Edward to perform, and then we performed masongs asem naye, and it was to me it was a dream come true, because he's a legend. Unongoshuvira uri mufana kuti one day ndomboridzana mudhara. And then we did perform, and then the other performer, it was Haifa, I think it was Haifa 2017 also, if I'm not mistaken. Taka perform na tuko on global stage na tuku what's his name, Salif Keita. So ininda ngoridzo marimba otu mashure, but it was the best thing, especially when resources zvaitongofaya, everything was so fun, like playing with them, zvainakidza, and so it was a good thing. Exactly. So what have you learned? A great thing that you say kuti pandakakopa ndikapesta from Mutukudzi. All right, so Mdara Mutukudzi, what I've learned from him is he was so professional when it comes to music. Zvinhu zvake zvese zvaanoita, it was zviri professional, zvekuti zvinhu zvakarongeka, munhu wekuti anga asingade, let's say kana pakanzi tikufanira kusangana na 7 hadzidzi dzekumuka padheni uchitoti no ndakuchibaya ayo 7 ndedzekusvika. I've learned kuti angari time conscious, munhu wekuti aikoshosa time, munhu wekuti kana uri artist, kana une maproblems awaisanganawo nawo, munhu wekuti anokunzwisisa wototaurawo naye, he was so open to us. So I've learned kuti kana ushandawo nema-musicians akasiyana-siyana, you have to also ask kuma-backgrounds, umbonzwa kuti zvizvi zvinomboitikawo mulife mavo, zvizvi zvikunetsa and stuff, and then kana ushandawo nawo again waudzawo nyaya dzetime, zvinhu zvese munofanira kukoshesa zvese zvamunoita. Exactly, sure. It's an interesting experience. It was. So, na Sister Hope, Nasike, what were your best moments now? Munorangarira kuti show yakatinakidza kana kuti recording session yakatinakidza? Inini manje na Hope Masike, I think every day it was the best moment, because semunhu wekuti tichipindirana kana even nyaya, kana before we perform kustage mutomboita majokes, muchitombotaura kana kuti ona icho so zvezve, kuti munhu wekuti, because munhu ari tiri so close zvekuti ndowirana naye, because nomuonawo sesister yangu samham chichichichi, saka topindirana zvezve kuti even before performances tototaura nyaya dzekuti tomboseka, kana even during performance wakatotarisa zvimwe zvinhu zvakawanda, kana watesa mapictures hatine chingonakirwa, even tochiperforma tichitotaura kana nyaya kuti wangu. Exactly. So I actually saw that this other show yamakaita wakapfeka suit. You mentioned kuti Abel wasida kutamba because akapfeka suit. That was interesting. Exactly. Because I see mamwe maartists vanozviita kuti kana uri session musician anosvika akarowa mangwiro so basa racho unenge wakushanda uri tense chikakukanganisa. So I respect that kuti Sister Hope ndo zvavari, and I believe kuti kune mamwe maartists akadaro tinotisimudzira pakunge tichishanda tese. So apart from music, what else do you do for a living? All right. So apart from music, inini I play rugby. Okay. Yeah, I play rugby for my clubs wangoro local. Hapana ndakambomira because music yanganyeta tight. But I play rugby. I started playing rugby when I was in high school, did Form 2. Okay. I was playing number 15 fullback.
vanhu vese vanoziva chinzi bills hash 15 ndinati tairova rugby zvekudaro. And then also Tripadena, I make my instruments, mbira, marimba. I also make marimba. Besides kunoridza my performances, I also make them. Ndobatsirwa namudhara ndo anenge achitiratidza kuti this so tichiri kudzidza. So ndo zvatoitawo besides music. Exactly. So I believe every artist is a dreamer, and munhu wese anofara when dreams come true. Do you have some of your dreams that came true mukurarama kwako? Can you say I have this and this and this that I say are dreams that came true? So ininika my dreams akawandisa, but so for mamwe atwetika, as in like I've always dreamed of playing with Salif Keita, and I also shared this and then we also shared the same stage. And then I have also dreamed working with Tuku. The dream has came true. And then chiwiro changu chanjiri chekufamba uchidzidzisa uchitoa matoes uchishowcasewo talent rako, and it has already happened and it's still happening. And ndichishwira zvirambe zvichienda mberi. These are some of my dreams that has come true, and I'm so happy about that. Kuti zvikuitika, and ndingonamata zvirambe zvichingoitika zvichienda mberi. Exactly. So are there any challenges that you are facing as an artist? Because when I thought of this question, I was like, would Abel face challenges? He is the son of a legend. But ndakadzoka futi vandati, you never know. I have to ask and hear from him. Do you have my challenges face on your music journey? My challenges ariko, my challenges anowanikwa kwese. Kwandiri nini, especially kwandiri nini. You know, like performing and it. Zvinhu zviribo. But then pane pamupekti unombosangana nema challenges ekuti vamwe vanhu vanokudedza kuti alright, yatiridze. But then they don't pay you. But like uyauridze kumuchato chichiovha towirirana quotation so ndakakuperformera apa ndoda this amount of money motowirirana bobo. Then after the wedding kutsvaga kwazoenda kupa chabatika mira ndozokufonera ndozokupa mari yako, and then zvongoenda in vain zvakatodaro. And then also isusu inini especially ndonyanya kuspecialize futhi ne-traditional music. I feel like vanhu havanyanyi kuappreciate zvezvo kuti mama challenges ekuti wakada kuperformera munhu angoda mbira. So these are some of the challenges that zvatongosanganawo nazvo mukurarama, but hapa space hazvo, but zviripo zvinowanikwawo mukurarama. Yes, exactly. I have seen you uchienda kuchechi, dzimwe nguva ndichitokuona kuchechi, dzimwe nguva uchinoridza kumachechi. And looking at this traditional music that you do, I had a question that I wanted to ask. Kuti vanhu vari kuzvigamuchira sei? Because I hear a lot of people saying mbira and marimba and traditional music is related with evil. Exactly. What do you have to say to people concerning that? So inini like kuchechi kwedu they really appreciate it. Zvekutoti panotomboitwa mabig Sundays totoinvitwa as band remarimba utonzi nhasi praise yekurwa nemarimba. Hakuna madrums, hakuna makeyboards chijayo, kungorwa marimba chete. Totorwa marimba, they really appreciate. Because toma machechi ekuti they don't appreciate because vanga vachifunga kuti once watongoridza mbira chete wamheno vanokwa kutokuona utori evil zvekutoti wakutoona uchitoshandisa black magic and stuff. But kana no music, isusu we play music to entertain. Obviously mbira dzakabvira kudhara ndo dzataishandisa tichikura, even could be long back. Kudedza vadzimu paingoshandiswa mbira ndo dzairidzwa vadzimu uya motaura minamato yenyu zvogamuchirwa tichishandisa mbira. And then now amenoti vanhu vane more belief yavanayo yekuti mbira dzinoshandiswa nevanhu vakadai. Ndopekuti wakaona munhu akabata mbira anotangotokushora kuti ndowembira, but kana hazviziri izvo. Exactly. I get your point. So meaning kuti
yes mbira dzaishandiswa kudaidza vadzimu exactly but kune mumwe munhu anogona kudziridza asiri related neizvozvo zvakatofamba kutongoridza uchitonakirwa because it's an instrument ndosaka uchiona kunze uku varungu nevamwe vanotoda kutozvidzidza nemwoyo wese cause dzinonakidza mbira ukanyazodziteerera inge wombobvisa mentality yekuti ndakadziteerera ndakutobatwa nezvakadai wakana zvisiri izvo okay. So tiri on that issue yema-instruments ndoda kubva ndangobvunzawo zvangu zvichida ndichadzidzawo nevakatitarisawo vamwe vagodzidzawo how many types of mbira do we have muno muzimbabwe? Munomu mune inini dzandoziva mune njari makonde. I think it is 32 keys. Mdara ndoyo vanoridza futi. I'm still learning njari. And then tine nhare mbira dzavadzimu inonzi nhare kana kuti mbira dzavadzimu ndo iyi yandoridza inini. Tine nyunga nyunga iri smaller than nhare. Nyunga it has 15 keys. Nhare it has 24 keys. And then tine inonzi matepe imwe mbira inoridzwawo kuzasi kwezimbabwe kune vamwe vanoridzwawo iyo inonzi matepe. Ini ndakatozoshandiswawo manje ndichitointroducwa nzi ukamboiona here ndichitoti so ndikuda kutodzidzirawo kutoridza mbira iyoyo matepe. Okay. And then those are the mbiras that I know dzatinadzo exactly. Yeah, great. Yes. So mangozvinzwira tiri kudzidza tangoti zvatasangana naticha nhasi todangodzidza. Yeah. So ndanzwa uchimenshena issue yekuti waenda kushowa navabhadhare and the like unoti vanhu havasi kunyatsovhaliwa chinhu chinonzi art. But tichida kudzoka zvekare on that issue. What do you think are the requirements for every artist before he or she becomes a brand? I think any side kwangu before you become a musician or anything, I think unotanga, especially if kana waudeta zvekuzoperforma and stuff, first unotanga wambogadzira music yako first, wambodzidzira like practicing and stuff, and then kana wanyasonzoti no, you are now perfect. And then also chitanga manje kuchaga ma-connections first. Ugadzira ma-connections kwese kwawaenda, even usiri kuperforma, but kwese kwaunongona kuti kune potential kuti togona kana ndakaenda kuSpeedscope I think one day ndogona kuperform. Make connections nevanhu ikoko, ma-connections, then waona kuti I think I have ma-connections, now uchitanga manje kuchipublisha wochi music yako kuvanhu vanhu votanga kubatsira kupusha, and then I think ndokufungawo kwangu ininiwo. But I think ndokuti zviro zvangosumukira ukawani. And I believe kuti sometimes ma-situation yaya akatombokufosewo kuti vamwe maitoenda kwamainoshandira mahara. Exactly. Wotodzoka usina kana big, wotomborwadziwa wototi hanchada ndatombosiya music. Exactly. But it pays off as you go. Okay. So in terms of tikuona maartists mazhinji anoti taurai namanager wangu itai so and it's interesting kuti maartists mazhinji vaakutanga kutora music as business. Vakutora sefield yake inomuraramisa. So does Abel Mafuleni have a manager? Yes, I do have a manager. Chiripo chibaba chinotimisa because isusu kama dzisawira tisikuevaluata zvinhu kuti shamari Abel uri wangu chingouya ungodai, but kana nchienda through manager vanenge vachitopisa. So inini because obviously artist unofanira kuona manager because uri wega pambacho hauzozvikuona. So inini hakuna nasawira wangu nasawira ringodai wasawira uya, but tichinyatsoita zviri professional takunyatsotaura when it comes to music. Inini my dad is my manager. Ndototi pakaita chinhu ndototi mndara pabuda scene iri what should we do about it. Ndotaura iti ngatiunza nitaura nawo wototaura nevanhu vavo wirirana zvavanenge wawirirana because mndara vavhare mndara wangu wemudanga and is my father so hapana. Because pane ma-problems anomboitikawo, not kuti vese ma-manager, but pane ma-manager kuti munogona kuita show
but anoita kukuvhara kuti ange ndiari uchazonopefoma ndiye zvekuti iwo mari yaunopiwa unzi mari wakutoti music yacho handichaida bcause nekuvharwa. So ininiwo ndakangotsvagawo munhu andotrusta munhu wekuti ndoziva kuti hapana paanombondivharawo then mudhara ndo he was my manager. And then when it comes to kuenda kuma-international tours, munhu anondimanaja anonzi Dana Moffat, murungu ndiye anombomaneja namudhara chichichi. So then tangoita connection yacho ndiye anondiitirawo madhiri chichichi. Exactly. Yeah. Saka ikunoita naAbel zvepasi pemuti muuraya. Unofanira nzara. Yeah. So yeah, it's quite interesting. Yeah. So what inspired you kuti unge uchiita music? Inini, what inspired me was endakanyanya inspired with my dad, because I've seen a lot of things that he has achieved through music. Because ndichikura, because obviously uchikura hapana pekuti unengosangana nago unengoringoridza music, but then ndikuzotanga kuzoona kuti no, mudhara watozotenga ichi mudhara watone deni through music, mudhara watone ichi through music. So then ndopandakaona kuti no, I think because I've always been a musician, ndopandabva ndatangosvitoro serious, no, I think I have to do music because I can do a lot of things. And then ndabva ndatoona kuti sure I'm achieving a lot of things through music. So yeah, ndo zvandakaona kuside kwangu inini. Okay. Yes. So toda kukupai mukana uno kuma-Abel to mafamilies ari kunze uko anodzikisira music. What do you want to say to those families? Kuti pamwe mufamily mavo mune chiartist chirikutosumuka but havasi kunyatsozvigamuchira, varongoti ndezvechirombe. What do you want to say? I think they should give us a chance. Vomboona kuti zvii zvari kuda kumboita, vombobvisa mentality yekuti munhu atongoridza magitari haatorombe, hameno zvakabva kupiwo kudhareko kwazvaitwa kunzi vanhu vemagitari. No, zvinhu zvezvi zvinotopay off, it pays. Zvekutoti ininiwo I do music only, ndo zvinotondiraramisa, ndo zvinotoita kuti nditoita zvandichitoita. It's through music. So I think vanofanira kumbotipawo chance sevana vavo, vambotipawo chance timboapprove what we can do. Makatolook at ana Japreza, ana Winked vese vatosumukira music, vabereki vavo vanenge vakatozviaccepta kuti no, mwana wangu ndo zvaasarudza ngaaite, kwete bhozi ndichazofoswa nze nonditamba bhora one day ndozoenda kachikoka makumbo ndikutamba ndisiri kuda ndingoti ameno chezvezve. So kana talent yangu iri music, I think they should appreciate kuti ndo talent yake, so ngatimchimubatsira kuti talent yake aramba achipesuwa achienda mberi. Yeah. Awesome. Ndofunga muri kuzvinzwira vadiwa vatariri nevabereki vane vana vane zvipo zvimari. Sumudzirai vana, you never know kuti zvinokusvisaiwo kupi nemiwo. Tinozvinzwisa hedu kuti kune mamwe maartist anotidzikisira kana kuti anodzikisira mamwe mafellow artists because anenge ane hunhu kuti vamwe vanhu vakakuona havachive kunge vachiita music. Asi hazvireve kuti wese ada kuita music ndo channel yaachafollowa. So Abel, muno muZimbabwe ndeipi artist yaunoti uyu kauyu anondiinspire kana kuti ndine shungu dzekuti dai aramba achienda mberi? Inini ndo inspire na Mr. Japreza zvisingeti, ndovafarira cause music yavo I've seen vachitanga vachienda kusvikira vasvika pavave izvezvi. Wakanyatsotarisa vachitanga so kudhara wanyatsoona kuti vachipefoma kubook cafe, kuchine book cafe vachirova uchiona kuti vachitotanga kutosumukira bichana uchiona ezvinezvi tasemone vato big. So he inspires me a lot zvekuti ndirambe ndichipusha ndichiendawo mberi. Exactly. And I understand kuti sometime Mr. Mafuleni wakaita zvakawanda. Japreza is one of those people wekuti your father had a hand mukumusimudzirawo vachibatsirana naye, which is quite interesting. And zvinofadza family kuti no, muri kuona uyu akukura nepanapa. So kune vakatisiya vakapfuura malegends, ukapiwa mukana wekuti mbodzora chimwe chimunhu hwani kune vakapfuura mbodzorani? Kwangu inenge itori obvious, tongoti mudhara tuku dzokai. Yes, he was a legend. So
given an opportunity yekumirira mamusicians toti pamwe maiswa kuministry yekumiririra maartists Yes, chii chamunoda kuona chichichinja muindustry? I think ninoda kuti music yedu appreciate more, especially when it comes to jazz music and traditional music. I think it should be appreciated more because wakada kutarisa izvezvika takada kuendesa music kuti munyika yese iri yetraditional vanhu vangoitarisira pasi kuti izvi zvoraitiwo even sungura chaiyo it's been underrated but vanhu vakukanganwa kuti no ndokwatakabva neko kudhara yatoteka pakatorira pa vanhu vanotojamba but ezvinezvi vanhu vangoti hazvina basa even jazz music chaiyo kuti irire chaipo kuti inzi yaiswa pekuti vanhu vese vanonzwa kushoma vanhu vangu vachingochitarisira pasi kuti izvi hazvina basa izvi vari kuda zvavo zvavari kunzwa izvo but I think it should be appreciated and then vanhu vafanira kuti underrate kuti kana ari wembira hatongomboka mari kashoma kapozi ndowembira. No, it shouldn't be that. Zvofanira kuita 50-50 zvinhu zvese zvofanira kungobalansa. Yeah, exactly. Thank you so much for that message. We see varungu vazhinji vachifarira marimba vachifarira mbira and vachiuya kuno kundo zvinhu zvavanenge vachitsvaga izvozvo so to appreciate kwa here appreciatewa zvinhu zvedu nevakure isusu tisingaone kukosha kwazvo ngatipepuke ipapo tinyanye kunzwisisa futi kunyanya. What are we expecting from you in the near future? So right now I'm working on my new songs. So vanhu ngavangogara vakatarisira izvozvo because zvichabuda ipapo anenge ari mabhomba because I've never released anything yet because I've been busy doing performances and stuff. So now ndakanyasogara pasi ndakati ndakuchigadzirirawo music yangu and then ndoideliverwo kuvanhu ndombonoti are they gonna appreciate it or what. So yeah, mberi uku nditarisirewo magetsi. And now I'm positive that people are going to appreciate you. Yes. Because I see response yevanhu mune zvakutoita izvozvo so far. Yes. So takatarisa ipapo futi pane mamwe maartists here pamaprojects auroda kuita auri kucollaborata nawo kana kuti apa uchiri wakangozvimiririra? For now nansanda I haven't think about it yet. Ndichiri kumbozvimiririra nchimboita music yangu but in the near future ndichazotsvaga kuti ndakumbokumbirawo nhingi ambofichawo neni mbokumbirawo nhingi tombofichawo pamasongs apo tichiona kuti zvinofamba kusvika papi. Vanoda kuwana music yenyu nezvamunoita zvese vanokwanisa kuwana ipapi pasocial media? Alright, so social media handles angu munongosecha Abel Mafuleni kwese YouTube, Instagram, Facebook pese pamuri kuda you just search Abel Mafuleni munondowana ipapo and then you see what I do. Yeah. Interesting.